Vande Tripura, an initiative of School Education Department, Government of Tripura. Good afternoon, my dear students. I hope you all are fine and good. So আমি গৌতম স্যার আবার এসেছিলাম তোমাদের ম্যাথ ক্লাস নিয়ে। তো যারা ক্লাস 7 এ আছো এবং ম্যাথ ক্লাসগুলো রেগুলারলি করছো সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। তো তোমরা সবাই ক্লাসটা ফার্স্ট টু লাস্ট ভালো করে করবে এবং যা যা ডিসকাস করা হয় যে যে টপিকসগুলো আলোচনা করা হয় সেগুলো তোমরা ক্যাচ করার চেষ্টা করবে। প্রয়োজন হলে তোমরা একটা কপিতেও লিখে নেবে, ঠিক আছে? সো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যে চ্যাপ্টারটা বা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড ইটস প্রপার্টিস। তো বেসিক্যালি ট্রায়াঙ্গেল সম্বন্ধে তোমরা আর্লিয়ার ক্লাস দ্যাট ইন ক্লাস 6 অলরেডি কিছু পড়ে নিয়েছো। তো সেখানে তোমরা জাস্ট ইন জিওমেট্রিক্যাল বেসিক আইডিয়া বলে একটা চ্যাপ্টার ছিল, সেখানে তোমরা ট্রায়াঙ্গেল সম্বন্ধে জেনেছো। অনলি জাস্ট ট্রায়াঙ্গেল মানে ইট ইজ এ পলিগন, মানে দ্যাট ইজ থ্রি সাইড ফিগার। সো এই ক্লাসে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করবো, ট্রায়াঙ্গেল কি আছে, ট্রায়াঙ্গেলের প্রপার্টিস, দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ট্রায়াঙ্গেল। হোয়াট ইজ ট্রায়াঙ্গেল, হাউ মেনি সাইডস, অ্যাঙ্গেলস, ভার্টিসেস and properties and different important special lines that are related to triangles. So all the things I will discuss in this class. যদি এরপরে আমাদের কিছু সময় থাকে তাহলে আমরা ট্রায়াঙ্গেল থেকে যে প্রপার্টিগুলো আমরা ডিসকাস করব সেখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব, ইজন্ট ইট? তো চলো আজকে আমরা শুরু করি। আমাদের আজকে চ্যাপ্টার হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড ইটস প্রপার্টিস। বেসিক্যালি ট্রায়াঙ্গেল বলতে কি বোঝায় দেখো, সাপোজ everyone you know that this is a angle, means this is a angle. If we join these two end point, see there are three angles. That means now it is a triangle. Tri means three or angles, this is the angle. So এখানে ডায়াগ্রামে দেখো তিনটা অ্যাঙ্গেল হয়ে গেছে। তো ট্রায়াঙ্গেল বলতে it is a closed figure. Always you remember this triangle is a closed figure bounded by three line segments. এখানে তিনটা লাইন সেগমেন্ট আছে। If you mark the vertices like this way, that is A, B, C. So here you see this is one vertex, this is another vertex, this is another vertex. So a triangle has three vertex, that is three vertices, and it has three sides as well as three angles. তো ট্রায়াঙ্গেল সম্বন্ধে আমি যদি শর্টলি যদি বলি, তো এখানে তোমার যদি কোশ্চেন করা হয় যে আই ট্রায়াঙ্গেল হ্যাজ হাউ মেনি সাইডস, what will be your answer? That is three sides. A triangle has how many angles? What will be your answer? So it will be three angles. So if we write, so it has three sides, then three angles, then three vertices. Isn't it? So triangle সম্বন্ধে তোমরা আগেও পড়েছো, কিন্তু এই ক্লাসে তোমরা আরো ডিটেলস পড়বে, আরো অনেক কিছু আসবে। ট্রায়াঙ্গেল সিরিয়াল ওয়াই যে টপিকগুলো আমরা ডিসকাস করব, প্রত্যেকটি টপিকের মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল সম্বন্ধে অনেক কিছু আসবে। সো ABC is a triangle, it has three sides, and what are the sides? Suppose this way you can write, so here AB is a side, similarly BC is a side, and CA is another side. That is, it has three sides. And it has three angle, angle A, angle B, angle C. It is, this is one angle, this is two, this is three. So if you mark as number, so it is 1, 2, 3, three angles. It has three vertices. This one vertex, this is one vertex, this one. So A, B and C, these are the three vertices of the triangle. Moreover, in case of triangle, which is the interior part of the triangle and which is the exterior part of the triangle, isn't it? So this area, you see the dot mark, so this area is bounded by the three sides of the triangle. That means this is the interior part of the triangle. This is exterior, this is exterior, this side also exterior. Okay? So what is triangle? A triangle is a closed figure bounded by three sides or three line segments.
It has 3 sides, 3 vertices and 3 angles. Very simple. এগুলো তোমরা অবশ্যই মনে রাখতে পারবে, ঠিক আছে? এখানে নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না তোমাদের। নেক্সট পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আমরা এখন ক্লাসিফিকেশন ট্রায়াঙ্গেল, দ্যাট ইজ হাউ ট্রায়াঙ্গেলস ক্যান বি ক্লাসিফাইড। ট্রায়াঙ্গেল কত প্রকারের হতে পারে, কি কি হবে, কিভাবে হবে, সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করবো তোমাদের সঙ্গে, কারণ এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ট্রায়াঙ্গেল চ্যাপ্টার করতে হলে তোমাদের এই জিনিসগুলো তোমাদের জানতে হবে, দ্যাট ইজ হাউ মেনি টাইপস অফ ট্রায়াঙ্গেল আর দেয়ার ইন টোটাল। So our next topic is types of triangle. Okay. Now come to the next point. Types of triangle. Basically, whenever you want to divide the triangle, means you want to classify the triangle, so you have to classify the triangle on the basis of sides as well as on the basis of angles. Triangle তোমাকে দুটো ওয়েতে ডিভাইড করতে হবে, সাইডের উপর বেস করে কিছু ট্রায়াঙ্গেল আর অ্যাঙ্গেলের উপর বেস করে কিছু ট্রায়াঙ্গেল। So how triangle is classified on the basis of sides and on the basis of angles? Let me explain one by one. So I am writing here first one on the basis of sides and number 2 on the basis of angles. Okay. Whenever you want to divide the triangle or classify the triangle on the basis of sides, there are 3 types. 1, 2, 3. Here also 3 types. 1, 2, 3. In case of basis of sides, first one is scalene triangle. Second is isosceles triangle. And third one is equilateral triangle. Now, how can you classify the scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle on the basis of sides? So let me explain in details. Suppose scalene. See, here this is a triangle, and in this triangle the sides are like this. This is measure of one side, this is measure of another side, this is measure of another side. So carefully you observe that the line segment that I have taken to form the triangle all are different in length. এখানে কারোর সঙ্গে কারোর লেংথ সেম না। এখানে যে 3টা সাইড আমি নিয়েছি বা লেংথ নিয়েছি সেগুলো সবগুলি ডিফারেন্ট। সাপোজ ইফ ইট ইজ 4 সেন্টিমিটার, it is 7 centimeter, it is suppose 3 centimeter or 5 centimeter. So here for this triangle I have taken 3 sides or 3 line segments that are totally different from each other, but 3টা different length নেওয়া হয়েছে, সেগুলো দিয়ে এই ট্রায়াঙ্গেলটা বানানো হয়েছে। তার মানে এই ট্রায়াঙ্গেল আমি বলতে পারি the length of the sides are not equal, but all the sides are different. So you can define a triangle as scalene when if the triangle is formed by 3 different line segments. Or another way you can define the scalene triangle, the triangle in which the measure of length of the sides are different or not equal, it is called a scalene triangle. So here this is a triangle in which the measure of sides are not equal. যে 3টা সাইড আছে 3টা সাইডের লেংথ দিয়ে কি ডিফারেন্ট, তো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ দ্য স্কেলেন। Come to the next type of triangle, that is number 2. It is isosceles triangle. Here you see this triangle and the sides that I have taken
This is one side, this another, this another. That means in this triangle two sides are equal. You see, these are the three lengths. We need at least three sides or three line segments to draw a triangle. So these are the three line segments in which measure of two sides are equal and one side is not equal. So this is a triangle in which two sides are equal to each other. So you can say this is an isosceles triangle. So the triangle in which two sides are equal, that is called an isosceles triangle. Clear, my dear students? So this way you can define the, or you can find the type of triangle. Another type is there, that is equilateral. You see this one, to scalene isosceles now is equilateral. Number 3, equilateral triangle. So this triangle and this triangle is formed using these sides. See, the sides that I have taken or line segment that I have taken, or these three line segments are equal in measure. এখানে যে ট্রায়াঙ্গেলটা বানানো হয়েছে সেই ট্রায়াঙ্গেলের জন্য যে তিনটা লাইন সেগমেন্ট নেওয়া হয়েছে দে আর ইকুয়াল টু ইচ আদার, ওদের যে লেন্থগুলো সেম। এটা যদি আমি 3 সেন্টিমিটার বলি, এটা 3, এটাও 3, এটা 3 সেন্টিমিটার। সো ইন দিস ট্রায়াঙ্গেল ইফ আই মার্ক, সো দিস three sides are equal to each other. So the triangle in which the measure of three sides are equal to each other, then it is a equilateral triangle. Isn't it, my dear students? So these are the three types of triangle that are classified based on their sides. তো ট্রায়াঙ্গেলের সাইড বা বাহু দিয়ে তোমরা তিনটা ট্রায়াঙ্গেলকে এইভাবে ক্লাসিফাই করবে। ওকে, সো হোয়াট আর দিস? ফার্স্ট ইজ scalene triangle, all the sides are unequal. Second is an isosceles triangle, two sides are equal. And third one is equilateral triangle, measure of all sides are equal. Isn't it? So these are three types that is based on sides. Now another three types are there that is based on the basis of angles. Isn't it? The first one is acute angle triangle, then right triangle, then obtuse angled triangle. So these are another three types that are based on angles. So now you see the three types. So you have to learn these three types of triangle, that is on the basis of sides, also on the basis of angles. So number 1, it is acute angle triangle. Acute angle triangle. See, this is a triangle and the angle that is used, this is the measure, and this measure is, that means it is the acute angle, and this measure is less than 90 degree. এই যে অ্যাঙ্গেলটা নেওয়া হয়েছে, এই তিনটা অ্যাঙ্গেল তোমরা দেখতে পাচ্ছ, 1, 2, 3, এই সবগুলো অ্যাঙ্গেলই acute angle whose measure is less than 90 degree. So the triangle that is totally formed by using three acute angles, or the triangle in which all the angles are acute, that is called acute angle triangle. Isn't it? So যে ট্রায়াঙ্গেল তোমরা সবগুলো অ্যাঙ্গেলের মেজার যদি 90 এর নিচে থাকে, 0 থেকে বেশি হবে বাট লেস দেন 90, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এটা একটা acute angle triangle. Similarly, right triangle. Now you see, this is another triangle in which measure of this angle 90. That is the angle, this is 90. That is in second case. So this is a triangle, and in this triangle one of the angle is 90. Means একটা angle 90 হবে।
সো যে ট্রায়াঙ্গেলে একটা অ্যাঙ্গেল 90 হবে তোমরা বুঝবে সেটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, দ্যাট মিনস ইট ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। তো কখন এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমরা, যদি ট্রায়াঙ্গেলের মেজার অ্যাঙ্গেলগুলো যে মেজার আছে সেগুলো তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করবে। যদি দেখো সবগুলো অ্যাঙ্গেলের মেজার less than 90, that is acute, so it is a acute angle triangle. If one of the angle is 90, that is right angle, so it is a right triangle. Another type, that is obtuse angle. Obtuse angled triangle. This angle is, suppose one of the angle I have taken 120. So in this triangle, this angle is this one, that is 120 degree, means more than 90. One of the angle is more than 90, that is obtuse angle. So the triangle in which one of the angle is more than 90, then it is called obtuse angle triangle, isn't it? তাহলে তোমরা ট্রায়াঙ্গেলকে ক্লাসিফাই করার জন্য কিভাবে করবে সেই কনসেপ্টটা তোমাদের ক্লিয়ার নিশ্চয় করে আগে করে নিতে হবে। যদি সেই কনসেপ্টটা ভালো করে ক্লিয়ার না থাকে তাহলে কিন্তু তোমাদের ট্রায়াঙ্গেলের উপর বেস করে যে তোমাদের ক্লাসিফিকেশন হোক বা ডিফারেন্ট কোশ্চেন হোক সেটা তোমাদের জন্য বার করতে হবে বা ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো ফার্স্ট তোমার এটা ইম্পর্টেন্ট যে হোয়াট কাইন্ড অফ ট্রায়াঙ্গেল ইজ দিস। তো এখানে যেটা আমি প্রথম থেকে বলে যাচ্ছি আবার বলবো যে ট্রায়াঙ্গেল ইজ ক্লাসিফাইড অন দ্য বেসিস অফ সাইডস অ্যান্ড অন দ্য বেসিস অফ অ্যাঙ্গেলস. There are 3 types on the basis of sides, and also there are 3 types on the basis of angles. On the basis of sides, triangle is classified into 3 categories or 3 types. One is equilateral, isosceles, and scalene triangle. And on the basis of angles, there are 3 triangle: acute angle triangle, right triangle, and obtuse angle triangle. So these are the 6 types of triangle in total. Okay, so exam e tomader erokom question aste pare je how many triangles are there, and you classify the triangle on the basis of angles or on the basis of sides. So you have to write the types of triangle on the basis of sides as well as on the basis of angles. Okay, now next point, that is some line segments inside the triangle, interior of the triangle. These are important. কি কি লাইন সেগমেন্ট আছে তোমাদের পড়তে হবে, কয়টা লাইন সেগমেন্ট সম্বন্ধে তোমাদের জানতে হবে from triangle or about triangle. So the line segment that you have to know for a triangle, one is median and another is altitude, that is height of the triangle. So line segment, one is median, another is altitude. So this is a triangle. Name it A, C. Okay, so this is a triangle, name it ABC, and this is the point D. D is the midpoint of BC. Here in the triangle ABC, D is the midpoint of BC. See, this marking shows this side, this portion and this portion are equal to each other. That means you can say D is the midpoint of BC. Another triangle I am taking here, and this is PQR. Here, this is a perpendicular line on QR, say it is PM. So students, you carefully observe or carefully see the two diagrams. Now I am joining here AD. In this triangle, AD is a line segment which connect from one vertex to midpoint of the opposite side, or it is the perpendicular distance from a vertex to opposite side. So I am writing here shortly. It is the perpendicular distance
perpendicular distance from a vertex to opposite side, or it is the joining of a vertex to the midpoint of opposite side. দুই রকম, দুইটা স্টেটমেন্ট কিন্তু সেম না। তোমাদের সেটা ভালো করে বুঝতে হবে যে এখানে যে দুটো ডায়াগ্রাম দেওয়া হয়েছে সে দুটো ডায়াগ্রাম কিন্তু এডি আর পিএম, যে দুটো লাইন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, হিয়ার ইজ এডি or here is PM. Is PM and AD. Here AD is the median and PM is the altitude. So where is the difference? So carefully you see, this is the joining of the or connection between the 2 points. One point A is vertex or another point D, which is the midpoint of opposite side. So here it is the line segment that connects the vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. So this is called median. Whereas in another triangle PQR, PM is the altitude. And what is altitude? So here in this triangle, PM is the perpendicular distance from one vertex to opposite side. But this point M should not be necessary to be a midpoint. মানে এই যে এম পয়েন্টটা, এটা যে কিউআর এর মিড পয়েন্ট হতে হবে সেরকম কোনো কন্ডিশন নেই। ইট মে বি এনি পয়েন্ট লাই অন দ্য বেস অর কিউআর, বাট দ্য লাইন সেগমেন্ট that you have drawn from the vertex P, that should be perpendicular, and for this M should not necessarily be a midpoint. এটা midpoint হতে হবে সেরকম কিছু না, এটা একটা পয়েন্ট হলেই হবে, কিন্তু তার উপরে যে লাইনটা ড্র করবে অপোজিট ভার্টেক্স থেকে সেটা পারপেন্ডিকুলার হতে হবে। এই যে অ্যাঙ্গেলটা এখানে আছে সেটা 90 ডিগ্রি অবশ্যই হতে হবে। তাহলে আমরা বলতে পারবো যে পিএম যে লাইনটা আছে এটা একটা অ্যালটিটিউড, মিনস হাইট অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল। এটাকে বলা হয় হাইট অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল অর অ্যালটিটিউড অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল, ইজন্ট ইট? সো হিয়ার short question or definition may come in your exam. They define the term median and the term altitude with a suitable diagram. So this is the representation of median and altitude. That is the diagrams, and you have to define also what is median and what is altitude. So these are important. এই দুটো ডেফিনেশন তোমরা ঘরে শিখবে এবং ডায়াগ্রামগুলো করে তোমরা ঘরে প্র্যাকটিস করবে। কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে দেখবে তোমাদের এগুলো শেখা হয়ে যাবে। সো অ্যালটিটিউড, মিডিয়ান, এই দুটো লাইন সেগমেন্ট, স্পেশাল লাইন সেগমেন্টস ইন দ্য ট্রায়াঙ্গেল, এনি হাউ তোমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে এবং শিখতে হবে। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট পয়েন্টে। নাও our next topic, that is properties of triangle. So there are main 3 or 4 properties, and these properties you have to remember at any cost or any way. For numericals, that is the numerical coming from a triangle or related to triangle, these are totally based on the properties of the triangle. That means there are some properties or special properties that you have to remember at any way. Okay, so our next topic is properties of the triangle. Okay, our first point. In a triangle there are 3 angles, isn't it? So the first property is that the sum of the measure of all the angles of a triangle is always equal to 180 degree. I mean to say, sum of 3 angles is equal to 180 degree. It is not a statement, it is just meaning of the line. The statement is that the sum of
or the total of the measure of three angles of a triangle is equal to 180 degree. সেটা দেখবে তোমাদের বুকে লেখা আছে যে একটা ট্রায়াঙ্গেলের যে তিনটা কোণ থাকে সেগুলো তিনটা কোণের সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি। তো সেটা তোমাদের বুকে লেখা আছে, তোমরা বুকে পড়লে পেয়ে যাবে। আমি জাস্ট মিনিংটা লিখে দিচ্ছি। এখন যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল হয়, সাপোজ ABC is a triangle and it has three angle 1, 2, 3. So according to property, it means that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. So this is the first property of the triangle. Most important, there are many numericals that are based on this property. Suppose for example, suppose this is a triangle, and in this triangle measure of this angle is 80 degree and measure of this angle is 50 degree, and measure of this angle is not given, it is given as x. So can you guess, my dear students, what will be the value of x from this diagram? You just guess and you try to use your mind calculation using this property. So as you know that the measure of three angles of a triangle is equal to 180 degree. So we use to find the value of x this property for this question. So here this angle plus this angle plus this angle equal to how much? 180 degree. So let me find the value of x using the property. So I'm writing here angle 80 plus 50 plus x, and their sum is equal to 180 degree. In the next step, 80 plus 50 equal to 130 degree plus x equal to 180, and the next step, x equal to 180 minus 130 equal to 50 degree. So the value of x from this diagram we got how much? That is 50 degree. So these type of questions may come in your exam. They will give you a diagram, and in this diagram out of three angles one of the angle will be unknown. It may be x, y, z, anything, and you have to find value of this x, y or z. How? Using this property. The sum of the measure of three angles of a triangle is equal to 180 degree. So you have to use this property to find the value of x, y, z, that is the unknown angle for this type of questions, isn't it? Now come to the next property, that is number 2. Interior exterior angle property. Exterior angles property. Okay, so here this is a diagram of a triangle, and this angle is 1, this angle is 2. Okay, so here angle 1 and 2 are interior angles because they lie inside the triangle, and I am taking another angle 3 that lie exterior of the triangle, this one. Carefully you see, the 3 is outside of the triangle, so you can say angle 3 is exterior angle, whereas angle 1 and 2 are interior angles. So the property says that in case of a interior and exterior angles of a triangle, the measure of exterior angle, I repeat, the measure of exterior angle is equal to the sum of its opposite interior angles. I mean to say, একটা ট্রায়াঙ্গেলের যে বাইরের যে অ্যাঙ্গেলটা হয়, যে এক্সট্রা অ্যাঙ্গেলটা হয়, ওইটার মেজার হবে তার অপোজিটে যে দুটো অ্যাঙ্গেল আছে, ইন্টেরিয়র অপোজিট, ওই দুটো অ্যাঙ্গেলের যে সাম, সেটা হবে এক্সট্রা অ্যাঙ্গেলের মেজারের ইকুয়াল. দ্যাট মিনস, as for the property, we can write angle 1 plus 2 is equal to angle 3. Isn't it? So, on this, based on this property, a question may come in your exam, and you have to practice this kind of question also too.
শুধু প্রপার্টিগুলো তোমাদের পড়লে বা শিখলে হবে না, এই প্রপার্টির উপরে বেস করে যে কোশ্চেনগুলো হয় সেগুলো তোমাদের ঘরে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে। আদারওয়াইজ এক্সামে যদি কোনো কোশ্চেন আসে তোমরা কিভাবে আনসার করবে? তাহলে যে প্রপার্টিগুলো আছে সেটার উপর বেস করে কি ধরনের কোশ্চেন হয় আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি, এরকম তোমাদের আসতে পারে। সাপোজ ফর হিয়ার নাম্বার 1, this is a triangle and measure of this angle is 60 degree and this angle is 80 degree and this is the unknown angle x. Okay, or here another diagram based on the same properties. Now measure of this angle is 150 degree and this angle is 10 degree, this is y. So question will come like this way, from the diagram find the value of the unknown angles x and y. So how can you find? So what property says that? প্রপার্টি কি বলেছে যে এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেলের মেজার তার যে অপোজিট ইন্টেরিয়র দুটো অ্যাঙ্গেল আছে ওদের সাম বা সমষ্টির ইকুয়াল, isn't it? So you come to this diagram, x is the exterior angle, this is interior opposite, this is also interior opposite. So according to property we can write the measure of x equal to sum of the opposite interior angles, that is 60 plus 80 and this is 140 degree. So the value of x is how much? That is 140 degree, isn't it? So this way you can find the missing angle, that is based on interior exterior angles of the triangle properties. Another diagram, this one, see, now the measure of exterior angle given and out of two interior opposite angles one is not given. So from this diagram you have to find the missing angle, that is y, the value of y. As you know that this exterior angle is equal to the sum of these two opposite interior angles, means y plus 10 equal to 150 degree. So what will be y? Y will be 150 minus 10 degree. So here we can write y plus 10 equal to 1 degree. So y equal to 150 minus 10, that is degree. So this is the 150 and this is 10, so this 10, so it will be 140 because their sum is equal to this one. Or if this angle is equal to suppose 70 degree, then can you guess what is the measure of y? তাহলে y measure কত হবে যদি এই অ্যাঙ্গেলটা 70 হয়? তো same way you have to find. So if this is 70, then y plus 70 equal to 150 degree. So y will be 150 minus 70, that is 80 degree. So here for the second part y will be 150 minus 70 equal to 80 degree, isn't it? So these are the some examples or type of questions that are based on the two properties of the triangle. One is angle sum property and another is interior exterior angles property. Okay, rather than some other properties are there, that is based on sides, that is three sides of the triangle will give you and you have to find or you have to show that using these sides you can form or you can make a triangle or not. So for this one property is there. For example, number 3, sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side, isn't it?
sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. It is another property. So let me explain this property by using a example. Number one, suppose measure of three sides 5 centimeter, then 7 centimeter, or 10 centimeter. These are the three measure of three sides of a triangle. One is 5 centimeter, another 7 centimeter, another third 10 centimeter. So the question is that using these sides, can you form a triangle or not? So how can you decide? These are the three sides of a triangle. এই সাইডগুলো একটা ট্রায়াঙ্গেল, এই সাইডগুলো দিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গেল বানানো যাবে কিনা সেটা তোমরা কি করে বুঝবে? সেটার জন্য তোমাদের এই প্রপার্টিটা মনে রাখতে হবে। সেটা প্রপার্টিটা হলো কি, যে একটা ট্রায়াঙ্গেলের এনি টু সাইডস, যে কোনো দুইটা সাইডের যে সাম, এটা থার্ড সাইড থেকে অলওয়েজ গ্রেটার হবে, কখনো ইকুয়াল অর লেস হবে না। ইফ ইকুয়াল লেস হয় তাহলে সেটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হবে না সেগুলো দিয়ে। তো ফর দিস এক্সাম্পল ইউ সি, তো ফার্স্ট ইউ ফাইন্ড, সাপোজ you take an example with a diagram. So A, B, C. This is 5 centimeter, this is 7 centimeter, this is 10 centimeter. Now first you find sum of any two sides. So first case I am writing here AB plus BC, then BC plus SC, then SC plus AB. So in the three different way you have to find the sum of any two sides. চেঞ্জ করে করে তোমাকে তিনটা পেয়ার দিয়ে দেখাতে হবে, যে যে কোনো দুইটা স্লাইডের সাম যদি করো তোমাকে এইভাবে তোমাদের এইভাবে করতে হবে, মানে তিনটা ডিফারেন্ট সাইড, তো ডিফারেন্ট সাইড যদি পেয়ার করে নিই তাহলে তিনটা পেয়ার হচ্ছে। তাহলে এখানে AB কত হচ্ছে 5 and BC 7, 5 plus 7 12, which is greater than SC because SC is 10 centimeter. Similarly, now we find the BC and SC. BC 7, this is 10, 17. This is also greater than AB. Now SC is 10, AB is 5, this is equal to 15. This is also greater than BC. So here AB plus BC যখন তোমরা নিয়েছো, when you take AB and BC, তো here SC will be third side. So this way you have to check the sum of any two sides of this triangle is greater than the third side or not. So here in all the cases you found that the sum of any two sides is always greater than the third side. যেটা আমরা করে দেখলাম যে AB আর BC যদি অ্যাড করি AC থেকে গ্রেটার হচ্ছে, BC আর AC যদি অ্যাড করি AB থেকে গ্রেটার হচ্ছে, AC আর AB যদি অ্যাড করি সেটা আবার BC থেকে গ্রেটার হচ্ছে। That is, in all the three cases we found that the sum of two sides is greater than the third side. Here is not any sum that is less than the third side or equal to the third side, isn't it? তাহলে এটা হবে তোমাদের কি, এই তিনটা সাইডে দিয়েছি এগুলো ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হবে। ওকে, তো এই যে প্রপার্টিগুলো তোমরা ঘরে স্টাডি করবে, আরো অনেকগুলো আছে তোমরা ঘরে পড়বে, ঠিক আছে? আমি যে নেক্সট ক্লাসে যদি আসি আমি এই ট্রায়াঙ্গেল চ্যাপ্টার উপর বেস করে অনেকগুলো নিউমেরিক্যাল সলভ করে তোমাদের দেখাবো, ঠিক আছে? সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের জন্য ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি। বাই বাই স্টুডেন্টস।